Так, и мы запустились. Ура, good game. Не подвел. В смысле, подвел, но исправился. Отлично. Минутку я буквально чеку налью и стартуем. Так, погнали. Хорошо, что сегодня стрим короткий, потому что вчера 11 часов что-то больной сидел. Сегодня опять с температурой. Привет, привет. Вроде бы эпилог не должен быть очень большой. Но посмотрим. Ну, утром не было, но сейчас уже днем, походу, есть. Ну, что делать? А вот сейчас, подожди, стой, сейчас я возьму термометр и посмотрим. Запускайте таймер 5 минут, сейчас померяем. Может, мне кажется. Так, собственно, это что у нас? Это у нас эпилог. У меня забрали весь лут. Ну, хотя шмотки на мне. Какая-то одежда стрёмная. А вот так могу? Не, не могу. Давайте с собакой поговорим. Опять. А почему я не забрал собаку с собой? О, это мяч. Так, опасный предмет. А что за предмет? А, астральная призма. Is it lovely to sniff you again? I certainly have. And you always know just how to do it. Do you even have to ask? Давайте... А что? Почему у тебя остался? Oh, boy. Ну, вот уже баги понеслись. Давай. Оба! Ну, а назад кто будет нести? Невоспитанный пес. Блин, ну забагалась, короче, игра. Не, ну ладно, ладно. Можем в воду кинуть его. И не отдает. Ты посмотри на него какой, а.
Давайте со всеми говорить. Я думаю, смысл DLC именно в этом. Didn't expect to be nervous, but seeing everyone here like this, Наряд какой-то не очень у strange, нее. isn't it? I feel like I must have dreamed the last few months. Now I'm waking up back in camp with my hair smelling like wood smoke and fallen leaves stuck to my backside. С задницей у тебя все в порядке. Oh, Извините. I've noticed. Ever since I first slipped into my camp garments, I should think. Нормально, нормально. We should divvy up what we tell people about what we've been doing these past few months. I'd hate to be a bore that comes along and regurgitates the same story to someone moments after you've told them. Any ideas? Well, there's the visit to the House of the Moon, fending off Sharan assassins. That stray imp that joined us. Bing bong, wasn't it? We've squeezed in a lot. And I'm glad I got to share it all with you. I'm sure we'll have them hanging off our every word. I'll leave you to do some mingling, unless you need anything else. Так, поцелуй, пожалуйста, Can be оформите мне. arranged. Опа. Оп, на коленочку привстали, нормально. Так, это точно поцелуй? Нормально, нормально, ладно, хорошо. Ну, с коленями это, конечно, супер мем. Almost a shame we're in company. I'd be tempted to let you whisk me away someplace quiet. Так, а обняться можно? Why? Are you expecting to be gone for long? All right. Опять вот это. Ладно. I could get lost in those arms. Так, 5 минут прошло. Достаем. Оп. 36,6. Хейтеры сосать. Просто не очень себя хорошо чувствую. With music in the air and wine flowing, I think I'll manage. Don't get into trouble, but А у меня вчера после стрима я за компом-то не сидел дней 5. У меня все сосуды в глазах полопались. Какая-то жесть, короче. Так, ну давайте. Что тут у нас есть? Эть. Минск. Ну это лучший персонаж в игре. You see, Boo? I told you, Boo. We are not dreaming. It is our old friend. А вот хомяк, хомяк, смотрите. На плече у него. Boo suggests that a hello is more traditional. You will forgive the aroma, I hope. We were not expecting the Dusty One to open a portal to our very selves. Реально хомяк. Boo had a moment to lick himself clean, but there is a little too much of Minsk to cover. Minsk and Boo have been helping, of course. We guard the streets, while Jahira is occupied with harperish matters. The Zentarum rule the city's underbelly, so Minsk and Boo went to give them a tickle. There were harsh words, battle cries, some manner of head wound. We awoke in a Zentish cell, awaiting trial by noble combat. Execution, says Boo, though I am not sure of the difference. Короче, иссохшего вытащил с казни. A long walk to Прикольно. the gallows, and Minsk still has his fists, no? Да. In ample time indeed. So long as the Волшебный Hawkmaid костяк. returns us to our cell by dawn, Boo would not be late to the bloodshed. But leave such matters for the morn. Tonight is for celebration and the telling of tales. How have you filled your days since we tore this sticky tyrant from the sky?
Очень скучаю по вам. No, no, my friend, it is not yet time for tears and passing boo around for the wiping of eyes. There is much merriment to be made before the night is done. Go and greet the others. Minsk shall make himself presentable. Презентабль. Spawns shall do nicely, boo, though I see no soap. So you shall have to blow the Хомяк bubbles for не me. приснился, да. Why were we scrounging in barrels and crates for supplies when he could source these? God, I remember one evening when we had to eat 14 apples, some fish heads, and a stale loaf of bread just to get by. Так, вот, наша лучшая подруга. Это Карлах, красотка. Oh shit. Oh my god. He wasn't kidding. With us, you mad bastard! You brought me back! Soldier. It's really you. Ну я. I've missed you, man. Like I've really missed you. And you're so Конечно. clean. Голову шампунем помыл. I'd say so. Can't think of who's been carrying your pack now that Kay's out of commission. Man, we had some good times. Wish Will and I had more time to reminisce, but surviving Avernus is just non-stop. Still, having him there Но она has вроде been довольна. incredible. You really can get through anything with someone you love at your side. Опа! Oh, but hey, guess what we found? Карлах с Уиллом замутила. Cambion dropped a map with directions and blueprints for Zariel's own private forge. A fucking forge! Ну, Our понятно, current plan is to понятно. get in, grab a smith, and force him to fix old Rusty. Or maybe give me a brand new model that can live outside of Avernus. You haven't seen the last of old Karlak yet, soldier. Так, обнять надо. Всех You обнять. don't need to ask, soldier. Всех обнимаем. Оп, на коленочках. Я не могу просто. Она, кстати, синим горит, когда обнимается. О, это мило. А почему нельзя было I won't Минска be in обнять? Avernus forever, you know. Can I look you up when I'm out? Hey, that would be kind of fun, though. High stakes hide and seek. Honestly, I'd be curious to see if you could land a blow or two. 169 хп, God, is зачилься. it good to see you again. To be here together. Hard not to get used to it all over again. This won't be the last time. I promise. Что у нее наладились, конечно, дела немножко. О, газеты. Можно устраивать в целом? Да. Ух, ё-моё. Блин. Герою страны. Он. Баркрут. Here, boo, store some in your cheeks. Арткулах. Good song, good company, and good wine from the looks of it. О, это Валерия. Ну, это, видимо, от всех наших союзников письма. Ревенгард. Арабелла. Какого-то бородатого дяденьку нашла, ну ясно. А кто это Арая Блодера? А, это Дроу, которая у нас кровь брала, чтобы гранаты делать. Жесть.
Кстати, она не пришла нам помогать, по-моему. Если можно, то что ты к Карлах не подхватил? Там я читал потом уже статейку по романсам. Я ее слишком поздно нашел. Там типа есть последовательность действий. То если ты хочешь, например, из Карлах, из Shadow Heart замутить, надо сначала к Карлах подкатить, а потом к Shadow Heart, и тогда все норм. А если наоборот, то там фигня получается. Поэтому, увы, моногамное прохождение. A beautiful night. I wish it could last forever. Лорик. Withers has a keen eye for a nice vintage. Альфи... О, Альфира. Rummaging in barrels and crates for supplies when he could source these. God, В нашу честь открыли музыкальную школу. 14 apples, some fish heads, and a stale loaf of bread just to get by. Блин, что-то там Shadow Heart затирает постоянно. It's just so goddamn beautiful here. Дамон пишет Карлах. Дамон это кузнец, который ей сердце чинил. Past-made present Эльминстер пишет Гейлу. for this. Не сможет прийти. Не-не, привет, только начал. Письма читаем. Ноктюрн. Ноктюрн это злая шаритка вот эта, с которой мы дрались в храме. Пишет Shadow Heart. Perhaps the bard knows some of my favorites. Нет, подождите, нет, это подруга ее. Это ее подруга, вот это детство. Прикольно. Who paints the air? No more Amnian cheeses for you. Семена гитьянки. It smells Петраквоз. so good here. Это Надежда, походу, пишет. Да, Надежда. Прикольно. Марина. Марина это эта девочка безумная, которая мужа зомби за собой таскала. Not remember the last time I heard the ballad of the endless spring. Родила. Time to polish up. Now there's a ditty worthy of a knee slap. Второй заход это классно. Чего? ДП. ДП. Это девятипалая. Девятипалая. Арфист Геральт. Он. Прикольно, прикольно. Что на газетах пишут? Полгода со дня убийства герцога Гарташа. Город воздвигнет памятник героям высокого зала. Это мы, да, это мы. Последний оставшийся сектант изгнан из храма Баала. Рейвенгард полностью выздоровел. Армия Торма отошла от врат Балдура. Место взрыва литейна до сих пор огорожено. Прикол, прикол. Так, кто-то тут еще пришел. Уилл пришел.
Скарлах, значит, замутил стервец. Посмотри на него. Breathe deep. Can you smell it? Природа. Ну, давайте попробуем. В смысле? А? Нет, у меня проблема. У меня насморк, просто не чувствую. You take a deep breath, but you don't notice anything beyond the ordinary. By the good gods. How bad do I reek? Ugh, shit. Dried devil's blood. Stinks like a skunk squatting in an aboleth's corpse. No wonder. Karlak and I have felled enough cambions to build a fortress with their horns. Who'd have thought that just one of those fiends held the key to escaping Avernus for good? One of them sported a map and some blueprints. If you want all the gory details, Karlak can fill you in. Так, по Уиллу я не скучаю. I've seen him more than a few times, and he's as proud of me as I am of him. He's leading the city's renewal, opened the gates to all newcomers, rebuilt the council from scratch. And he's back in his element, commanding the flaming fist with Ну, то есть мы не зря его спасли, я понял. The likes of Gortash can bend people's minds with a few chosen words. Bane's chosen primed the fist for a war they weren't meant to win. He convinced them there was an assassin hiding in every shadow, that cruelty was the correct answer to crisis. With a few exceptions. Блин, а у меня не было этих заставок. Странно, почему, непонятно. Да, у меня что-то вообще по заставкам как-то тухло. Может, еще будет. Не знаю. I think the splinters are made out of the last bone devil. Not to pat myself too hard on the back, but I'm not such a bad ranger if I do say so myself. А, он рейнджером стал, нифига себе. Well, that's enough hell talk for the moment, or wasting any of the wine for that matter. I plan on downing half a bottle myself. Как посмотреть? Следопыт, реально, он теперь следопыт. Чё? Он был колдуном, стал следопытом. Прикол. Что ты орёшь, не ори. Так, кто тут у нас еще? Пальцы. О, а это что? С Сохшем тоже поболтаем. Видимо, у меня не перфектное прохождение получилось с косяками. Хальсин предпоследний из симпатичных мне персонажей, то есть второй с обратной стороны. Не очень мне понравился персонаж этот. The Oak Father has been kind to me this past while, yet I cannot forget the bond we all forged together. It is one that can weather any distance, any passage of time. I know it can, for I feel the longing for old friends in my heart each day. You are right, of course. I am accustomed to dwelling on the past, even when it brought me nothing but unhappiness. You changed that, and gave me the most precious of memories. Now the task is to make yet more of them, so that each reunion shall be all the sweeter. And who's to say we need to make such gatherings a rare occasion? Ну да, наберешь. We have much to catch up on. Do not allow me to ramble on. I am eager to hear all you Так. In that case, very well. Our community grows Так. rapidly. In 6 Он в months, градостроительный we have симулятор, turned походу, what играл was once полгода. a shadowy wasteland
into a true home for all. In another 6 months, I would wager the scars of the past will be entirely invisible, even to those who remember them. The old masonry of Moonrise Towers and Wraithwin have been repurposed into new homes. Какой урожай? Полгода The прошло. land Какой is урожай, rich чел? with harvests and Зачилься. bountiful trees. Nature and civilization are in harmony. Stronger together. Ну, круто, круто. My greatest purpose and greatest reward. Those children have been through more than fate had any right to cast at them, and yet they go on as resilient as anything in nature. I impart what knowledge I can to them, yet, in truth, they teach me far more. The land we saved Это is дети theirs, этих and they самых. will Ну, cherish it, как они? I'm sure. Daniel and Oliver shall never общем. want for friends again. You are welcome whenever you like, and for however long you please. Now, please, tell me all, and spare no details. Ну, я сегодня I shall кушал not оливье, lie. I have an ulterior пил чай motive с in wishing to Наполеоном, hear all. смотрел The мемы. children, you see, my charges. Their appetite for bedtime tales is greater than I could ever have anticipated. Another story, Daddy Halsin. Another is the chorus that greets me each nightfall. They have all but exhausted my repertoire in but a few short months. No mean feat given the lifetime I have lived. Ост в битве с Рафаэлом, ну, собственно, сам Рафаэл и Надежда. My reputation is at Ну там stake. по голосу слышно, да, что там Рафаэл поет. Надежду я, может, уже не слышал, Рафаэла точно слышал. Там по голосу понятно. I am all ears, though I never cared for that phrase. A rather unsettling image. Обман. Да не, ладно. You have kept yourself busy. I shall be able to keep the children enthralled for a few more nights yet, thanks to you. And should you wish to retell of your Now, it would be cruel of me to hoard you all to myself for the evening. As much as I Что would like болтун to, какой он пипец. I shall leave you to the others for Чё now. там Таниэль и Оливер? Quite often. They come and go as they please. But with so many playmates to evaluate, they Не, ну ask здорово, after you здорово. often. What you did for them will never be forgotten. I can see it in the land all around me. But more Мол, то есть к ним не вернулась. to make a child smile is to dabble with the power of gods as far as I'm concerned. On occasion, but I prefer not to interfere. Francesca of the High Forest is Archdruid now. Even Korga may yet find true balance, thanks to her influence. As did I, but somehow I feel like I no longer need to roam. That I have found something worthy laying roots for. Ну, оно же ему снилось, это башни эти. Amazing what can be discovered about oneself. Even at a ripe old, I spend half my days in ursine form. The children I'm glad they are so comfortable with the Oakfather's creations. But they must learn that not all are as amiable as I am. As for roaming, that impulse has dwindled, I must admit. Perhaps because I have found... before you go, I have something for you. Да, было Just a такое. little keepsake, really. Do you remember how I told you I like to whittle? I made this. Ducks are my favorite, but Утку вырезал. they were particularly fitting in this case. They are migratory birds, of course, traveling far and wide with the turn of the seasons. Yet, they always find their way Что он back to грустный where they какой-то. belong. Just like old friends find themselves back in each other's company. Oh, I am well aware, trust me. Струганая уточка. Прекрасно, прекрасно. Whole gang is here. Wish I'd had time to polish up the hills.
Так, что ты, старый хитрый скелет? А, ну подождите, у него квест, то есть с ним в последнюю очередь, наверное, надо. Вот у нас еще какой-то чел. Божественное исполнение. Давай поговорим. Я тут вообще главный бард, если что. Oh, hello. Let me guess, you've got some suggestions about the music choice. Что, умотался на очередном корпоративе? You have no idea. You've no idea who I am. Withers couldn't even find a bard. Это лицо that knows who композитора I am. балды? Прикольно. Так, обманываем его. Блин, 18. Чел. Да есть же ж. You know. Это да, вот мне в You're чате bloody подсказали. right. It is an honor. Deep down, I knew you'd recognize me. You're a fellow bard, after all. What can I do you for? Продолжи, пожалуйста. Fantastical news. Что такое вообще? Уровень 12, нифига себе. Ну вот, привет. My dear friend, Смотри. age, has it not? You're looking very well indeed. Our skeletal friend will be very pleased to see I found my way here. А, ну как обычно, тебя не приглашали, ты приперся. Как дела? Busy as ever. Better that than the reverse, wouldn't you say? Every major publishing house on the Sword Coast has been vying for my upcoming book on the subject of our adventures together. I've gotten quite good at replicating your signature, so you needn't even bother with the release form. You might help me with the title, though. I'm considering The Hero and Me. What do you think? Герой и я. Ну, что-то фигня какая-то. Oh, terribly sorry, but you mistake me, my friend. I'm only accepting complimentary feedback at Да this не, ну говно time. какое-то. Ну, чел. Perhaps once the manuscript is finished, you'd even be willing to write a foreword? Or better yet, I'll write a draft and you could just sign your name. Better still, I'll sign it for you. Your success really has been wonderful for my reputation. But you mustn't let me hog your attention all night, my friend. You've many friends to chat to. Так, окей. Ну, нормальный чел сидит, пьет пивас, короче. У него тут что? Картофельное пюре по-балдурски. Луковый суп. Мое почтение. Так. Огненный кулак объявляет. Угроза абсолют устранена. Последние ретиды изгнаны из канализации. Потрясающе. Well, look who decided to turn up. I wasn't sure our withered old friend could live up to his promise. But here we are. And you're looking more delicious than ever. If you Так, don't это mind что за новости saying, такие, не понял. whatever you've been doing with your time, it clearly worked wonders. Так. Давайте на Shadow Heart все скинем. Love is a powerful tonic. And where better to celebrate our good fortune? An old haunt with old friends. Ты что, пил? Cheeky. I've been very well behaved, thank you. I've taken a turn as an adventurer and hero. It turns out no one actually cares about murder, as long as you murder the right people. And apparently I'm rather good at it. А ничего, что ты только по ночам можешь? Let's not get carried away, darling. I'm still me. Perhaps more me than I've ever been.
Точно не пил кровь? No, this is all me. I swear. Don't get me wrong. I was a mess at first. Every day I yearned for the sun and mourned my curse to live in the shadows. But in time, I realized that darkness is as much a part of me as my fangs. This is only a curse as long as I refuse to embrace the shadows. So, I decided I would. I decided not to be defined by the choices other people made, by what other people did to me. My past may be done, but my present, my future, they're mine. This is who I am, in all my glory, for better and for worse. Ну, костюмчик модный у него. That being said, I haven't completely given up on returning to the sun. If the opportunity presented itself, well, I wouldn't say no. But until then, I am happy. We've had quite the journey, you and I. From the moment I first threatened you, I knew you were someone special. Someone to take on the world with. I will miss our time together. But then again, maybe this isn't goodbye. So much as it's, see you later, darling. Ну, это даже трогательно. I must be careful to not overindulge tonight, lest I lose control and slip into bear form. Old friend. For 2 months I trained the Knights of the Comet. Так, важная Лайзера, а теперь главная гитьянки. And for 2 more yet, I traveled through limbo. But to see your face, it brings me even more pleasure than taking a royal inquisitor's head. Испытание провалено. Ну, блин. We've spilled blood, gained a foothold in the astral, but still we need allies. And one beyond reckoning has made itself known. Zerith Minyaragith. Not a what, but a who. The immortal god king of the Githzerai. An exiled people. Once king with mine, until the madness of civil war ripped our one sky into 2. Our Gish sent word of the rebellion to Minyaragith through the cosmos. He's agreed to parley. It's fallen to me to secure an alliance. Так, но вам нужна помощь гения дипломатии Барда с балалайкой. Это я, кстати. Убеждение, обман, устрашение, мой конек. Exactly the reaction I expected. My blade is keen as ever. But it was you who showed me that a proper victory doesn't always require a razor-sharp edge. Sometimes, a sincere plea is more persuasive than a dagger against the neck. Minyaragith is an ascetic. He reached out in good faith. This is his way. It is in this spirit that I must meet him. And if he refuses, I carry on. Gravity pulls me in but one direction. На самом деле это пища для парочки маленьких DLC, как Dragon Age. Коротеньких там часов на 10-20. Круто, круто. Zealous, bossy, insistent. All part and parcel of my undeniable charm. I suppose it is, rather. I'm just glad to be here at all. It's taken a dozen Gish's talents, a few stolen psi crystals, and 2 10 days of effort to conjure my projection. Worth it, I'd say. I miss this place. This... У нас был выбор ее оставить типа Фейруне, то есть чтобы она не парилась по гитьянке. Ну, для нее это лучше.
But I'll be back to see you again when the comet has risen. As surely as Kalir will forever circle the sun. Прикольно, прикольно. Это что, это кот? Это кот. Это Гейла, это кошка. Oh, right. You. Hello. Yes, I'm certain it is. As for Парфей you, выжил, могла бы остаться. Да, думаю, да. congratulations are in Но order. опять-таки для нее, мне кажется, это You helped лучше. Mr. Decario Ей save подходит Baldur's вот это вот. Gate from the Absolute, isn't that right? То есть мы ее, получается, вообще в мировоззрение перевернули. И она такая вся горела этим, короче, восстанием против Влакит. И говорить ей потом, ну, типа, забей, короче. Ну, немножко не очень было бы. Well done. Despite my old friend's genius, he'd have blown himself up long ago if not for the help of friends like you and I. You ought to come visit myself and Gale when you're able, if you can extract yourself from what I'm sure are very important responsibilities. We'll send word by pigeon when we've need of you. I used to have a taste for them, but a great many things have changed in recent months. Ta-ta. Та-та. There you are. Well, well. Look what the Tressim dragged in. Professor Gale Decarius of Профессор. Bath Academy, educator of the esteemed School of Illusion. A pleasure to remake your acquaintance. She did not. I'm delighted to report. I surrendered the crown of Carsus to her. Не знаю. Хорошо, что не стала Летидом. And in return, she cured me of the orb at last. В смысле ты вручил ей корону? Мы ее утопили, чел. О, это залет, воин. Мы корону утопили вчера на стриме. Как ты ее вручил? Of course, I haven't clarified with my students that the orb is no longer a threat. The legend of my explosive capabilities is an excellent means of controlling a classroom. Too good, if anything. I spend most of my time trying to convince them how much fun the study of magic can be. But долго плавал и нашел, ну походу. Да, это поворот, конечно. Principles of illusory materialization, the thought occurs to me. In fact, I've actually been considering writing down the story of our adventures. The true tale of our flawed, but ultimately... Ну, мне кажется, ему это подходит. Он такой зачильный чел. Не путешественник совсем, мне кажется. I can hardly leave it to the likes of Volo to give a true account of our adventures. And no one would believe him if he Может, это Воло-то то самое? Odious man truly frizzles my whiskers. Long-haired miniature dragon, he calls me. Tressim is much less of a mouthful. And what of you? What are you making of this newfound lease of life we earned? Oh, I assure you, my students keep me very well informed of your escapades, past and present. You're something of a hero to them. I'll be delighted to introduce you to my current cohort as a guest lecturer, perhaps. I'm sure they'd have plenty of questions for you. I don't see why not. Two heads are better than one. Unless you're dealing with an Etin. Of course, you'll be most welcome to stay with me in my tower. My apologies, Tara. That would be our tower.
It will give us plenty of time to catch up on your adventure. I'm very curious to know what you've been up to these past months. But so, in the spirit of selflessness, I encourage you to mix and mix. Прикольно, прикольно. Опа, сундучок. О! Нарядиться можно. Ля! Блин, ну я только себя могу нарядить. Какой в этом смысл? Я бы лучше Shadowheart нарядил. Boy, is it lovely to sniff you? I certainly have, and you always know. Забагался, блин, пес, к сожалению. Так, Джахейра. Enjoying yourself, I hope. I know. I'll have to stop myself from getting teary-eyed when it's time to say goodbye again. Let's make tonight count. The only regrets I want to hear about come morning should revolve around. Так, постыдные танцы мой конек, кстати. And questionable dancing. Так, на колено. Ладно, слишком как-то невежливо прозвучало. Why, I feel better already. Прекрасно. Так, Джахейра где? Бабуля Джахейра. Well, now, you can make yourself presentable when you have a mind to. Не могу сказать того же о тебе. Oh, forgive me. I am simply excitable. It is good to be out under an open sky once more. My first, since the reconstruction began. We left quite a mess behind. But the city begins to look something like itself once more. Same twisting alleys for purse pickers. Same wooden buildings ready to get burnt by next year's dragon. Same cisterns overflowing. Huh. Baldurians simply get on with it. Stubbornness, civic spirit, plain stupidity. Perhaps all three, but nothing I will sniff at any longer. Harpers have come from half the world over to lend aid. Farmers, masons, healers. My own son George has been wooed to their ranks. Already he plans crop cycles in Worm's Crossing. Not so for my daughter. Ryan's rejoined the Flaming Fist. Temporarily, you understand. To organize the craftsmen. Though she spends more time locking up comrades for pocketing aid funds. They might learn a thing or two if they don't expel her. Again. Так, ну мы в курсе про ее детей. Мы были в доме. Очень хорошо, что все-таки в первом акте я загрузился и ее спас, потому что она вначале у меня фиданула в башнях. Персонаж, конечно, очень классный. Ну, один из лучших Джахейра. С историей прям. Whatever that means to you. Ну, типа отыгрываем. Sentiment. Сантименты, да. With the greatest affection, I can think of better ways to sour our stomachs. I must inspect the refreshments. You'll never know. Some ne'er-do-well might have tampered with the wine. Ладно, она ей, видимо, не нравятся такие разговоры. Так, подождите-ка. Все, что ли? Ну, похоже, что все. Ну, Хальсин напился. Красава, Хальсин. Так, где иссохший?
Да, должны. Я не могу это подобрать. Ну ладно. О, паразит. Паразит? Ну, ё-моё. По-моему, вот это как раз-таки отсылочка на DLC. Послание та-та-та, адресованное неизвестному лицу. Наш алфавит можешь разобрать буквы даже слова, но смысл от тебя ускользает. Темное солнце на белом небе предложение. Или может быть предупреждение. Да, это скорее всего ссылка как раз. DLC, мне кажется, так по крайней мере. Ну ладно, давай. This one night is like any other, and yet different. Thou art the savior of Baldur's Gate. Книжка, да, читал. Until such time it requires saving again. Но он этот же, бог смерти, или как его? How dost thou feel? Не помню, как зовут. Бог смерти, короче. If thou could only see the paths of fate untaken, thy mind would surely break. Be glad of thy chosen path. It is, after all, thine. Enjoy the revelry of the day. Thou deservest at least that much. Блин. А если вот это выбрать, меня отправят еще квестики делать какие-то? What indeed? Prick up thy ears and listen. The balance of the world restored. The balance of these lives, mortal and otherwise, brought to account. Hear me, thou heroes, wastrels, friends. I have waited long to tell you these words. Вы все... А, все кончено. Ну, блин. А, оп. Так, DLC-шечку. Played thy part in weaving the fabric of fate itself. But for every thread you sewed, so did the gods unravel another. Sleep, rest, revel, but be ready. For thou mayst yet be needed. Until we meet again, I wish thee every Ну вот, DLC к этой игре за 50, за $100, в отличие от Diablo 4, я бы с удовольствием купил, конечно. Problems worth solving. Давайте за друзей. Говорю, за друзей. To you. Ох. Пройти игру в режиме тактика, заслужить искреннюю благодарность. Чего? Сейчас еще раз посмотрим. Ага. Так, а глобальные достижения могу посмотреть? Есть у меня какие-то редкие ачивки? Пройти игру в режиме тактика. 2,5% игроков. Ну да, тут, конечно. Ну что, господа, я вебку не буду включать, потому что я отвратительно выгляжу из-за болезни. Вот. Что можно сказать? 25 стримов. Меня заняло прохождение.
Вот сегодня, да, 25-е. Да, ну, если это считать одну, когда у меня свет вырубили, там 1,5 часа был стрим, но это не суть. Сколько времени в игре я провел? 165,3 часа. То есть почти 170. Но это круто было. Игра, на самом деле, потрясающая. То есть можно много, на самом деле, обсуждать, там, сколько косяков, багов, там, каких-то неточностей. Но когда ты имеешь дело с таким объемом, с таким миром большим, с таким разнообразием всяких диалогов, разветвлением событий, понятно, что в итоге там концовка приходит для тебя там 3 варианта в итоге, скорее всего, там 3-4. Но у тебя же разные концовки для каждого из персонажей, для каждого из спутников. Начиная от того, что некоторые могут просто умереть и не вступить в отряд, заканчивая тем, что там вообще жесть, конечно. То есть в этом плане игра потрясающая. Она намного лучше Divinity как раз вот именно в аспекте вот этих выборов. То есть в отличие от Divinity, в Балдурсе спутники ощущаются вот как живые. То есть они очень круто проработаны. Они могут не все нравиться, типа, но не отменяет того, что все они проработаны классно. Реплики, квесты личные, там всякие взаимодействия, прикольно. По геймплею, ну, концовочка, конечно, слабенькая. Вот именно концовка финальная, вот этот бой с мозгом, потом какая-то смазанная финалка, непонятная катсцена абсолютно, типа, одна на вторую накладывается. Ну, вот они эпилог допилили, в целом немножко выравнивает, потому что если бы игра закончилась на том, на чем она вчера закончилась, было бы, конечно, разочарование. Обычно как? А всех кинул с Warfare, стал политом мира. Ну, типа, вот, да, как бы. Да. Не знаю, ну... Да, это явно заслуживает звания игры года 2023-го. По факту. За дело. Не знаю, даже если еще игра у меня на ютубе, сейчас гляну, плейлисты. Да разве что Ведьмака 3-го я, может быть, дольше проходил. Ведьмак. Да, только 3-го Ведьмака я дольше проходил. Там порядка 40 частей стрима. Вот. А так, это, наверное, самое длинное прохождение. Я, типа, зачилюсь, на днях оформлю плейлистик на ютубе, можно будет при желании что-то там это самое поискать, но я максимально подробно проходил, то есть все, весь контент, который я находил, все квесты абсолютно, вообще все, что можно. Да, там одни вопросики на скеллиге, да, времени занимали много. Опа. Так, здрасте. Thy faces gods, thy actions barely worthy of the name. Didst truly believe thy ploy would succeed? Didst believe I would not notice? Thou soughtst to bolster thy strength by taking away the souls of mortals. But souls vanish when their hosts become mind flayers. Didst think the other gods would not notice? Gods thou may be, yet thou hast proven thyself fools, everyone. The supplication of Bane, the whimper of Baal, the death mule of Merkel, felled by mortals. I overestimated thee. They did not. Vermin, away. Thou wilt trouble us no more. Вот. По поводу того, что дальше стримить. Ну, во-первых, сейчас под вопросом линейка 50/50. Я как бы заанонсил, но сейчас время идет. Я понимаю, что, возможно, Вальхалла нынешний это не лучший сервер для того, чтобы в нем играть. Поэтому, вероятно, линейки не будет. Но чтобы проходить следующее,
Я сегодня-завтра, может быть, подумаю, есть идея, но я бы точно сменил жанр хотя бы на одну игру, потому что очень много РПГ, ну, тоже вредно для здоровья. Вот. Жанр бы я сменил. И тогда что, в Дискордик, подписывайтесь, если вы не подписаны. Там напишу, что будет следующее. Вот. Какая у нас зима получилась насыщенная. Сначала Киберпанк прошел, теперь Балдурс. Посмотрим, что дальше. Может быть, не на прохождение, а что-то поиграю такое. По типу The Billions, например. Посмотрим, подумаем. Все, это доофу. Иду ложиться, выздоравливать. Хорошо, что сегодня стрим короткий. О, сейчас я зарегаю вас в Дискордике. Оп, оп. Все. Всем хорошего дня. Ну, наверное, завтра подрублю. Сегодня просто подумаю, что надо будет скачать, настроить там и так далее. До встречи. До встречи, давайте. Спасибо, что сидели на Балдуре 25 частей. Без чатика было бы намного скучнее. Хорошего вечера.